Hi, you're watching Bread and Roses, a weekly political social magazine on New Channel TV. I'm Maryam Namazie, and I'm presenting this week's program with my co-hosts, Bahram Soroush and Fariborz Pooya. In this week's program, we're going to be speaking about the labor movement in Iran, as well as some of the jailed labor activists who've been going through tremendous horrors, but also resisting in such a courageous way. And it's important for us to bring that to you. We'll be interviewing Shahla Daneshfar, who heads a campaign to free jailed workers in Iran. And of course, we will also be bringing you an insane fatwa of the week. I mean, on this issue, you know, for me personally, you know, when people think about this issue, they might compare it with labor organizing in Europe. It's not at all the case. You know, independent labor organizations are banned in Iran, and even, you know, to strike is considered haram or a sin. So you have to look at this sort of protests, and there are so many protests in Iran, labor protests, as well as the resistance that takes place, as truly something heroic. Let's go to a background clip first on this issue, and then we'll be back to discuss this issue further. Stay with us. The social and economic situation in Iran is progressively deteriorating. Unemployment is on the rise, inflation is at an unprecedented level, and most people have to combine several jobs because the minimum wage is insufficient. Workers have no right to organize freely, and labor organizations are repressed, with activists imprisoned and tortured. Nonetheless, there are numerous labor protests. Labor activists like Reza Bahram Ebrahimzadeh and Shahrukh Zamani continue to fight back despite the repression. For me, this is, you know, when you're talking about this sort of labor organizing in Iran, when I was hearing the things Shahla was saying and just the reports that you hear back, the fact that, you know, people in prison like Shahrukh Zamani are writing open letters to the world asking for help for co-prisoners who are being tortured and need medical care and so on and so forth. I mean, I think courage is too small a word to use for people like this. And I think people need to sort of have this in perspective. Imagine for a moment that all the trade union leaders, all the shop stewards in Britain, all the regional officers of various trade unions arrested and put in jail. And anybody who wants to attempt to organize on any shop floor, be it on health and safety, be it on sort of negotiation with management, are immediately arrested and branded as sort of, you know, enemies of the state and the guard and put in prison. That's the situation in Iran. I mean, that's where we are. So you'll have thousands of people being arrested and put in prison because they wanted to have a better life. They wanted to organize on the shop floor, in the factories and workplaces, and object to the working condition that exists in Iran. And that's where we are. So I mean, so when we are defending a labor activists in Iran, not just token people who've been arrested, radical sort of socialists in workplaces who've been arrested, these are actually thousands and thousands of people who actually try to survive and defend the dignity of human life. Especially when you consider the fact that 50% of people in Iran live under the poverty line. And I was reading how reports of suicides are increasing just because the situation is so desperate. And really the only thing that people have is to be able to organize and to strike and to protest working conditions. I mean, there are people who haven't received their wages for months and months and months. Absolutely. And there are lots of strikes going on. And if you wanted to collect all these news of strikes, there's a tremendous amount of strikes going on. And even given the fact there is no official trade unions, you know, legally allowed to function. So despite the fact that in order to fight, you know, they even have to fight in order to build a labor organization, a free independent labor organization. Even the word trade union is not allowed within the Iranian legislation. So you can't build an organization, call yourself a trade union. You have to call it, and the workers have got round it by calling it a society or association or sort of like that. And the fact is that one of the names you mentioned, Reza Shahabi, who's been on hunger strike in jail, and his case was highly profiled, is a worker activist who's been in prison since 2006. There was a tremendous
bus workers strike, and he was one of the leaders then. And over 1,000 workers were arrested, put in jail, and they have been intimidated, persecuted since then. So Reza Shahabi is one of those, still in prison because of the fight they carried on in order to have the union recognized. I mean, and it's not just even the activists themselves. Like, you know, for example, one of the cases that Shahla will be talking about in the interview is of Bahram Ibrahimzadeh, who has a son who has leukemia. And he's in prison, and they've raided the family's home. They've taken the child's computer, the family's computer, and this child has leukemia and needs his father with him. And here you've got his father languishing in prison, being tortured, merely for doing something that is a basic right. And I think you need to link this with the Islamic mafia is dominant in industrial society, all industries in Britain. All the military... In Britain, in Iran. In Iran. Yeah. All the military apparatus of the Islamic regime, all the personnel actually are engaged in economic activity. Major industries are under the control of Khamenei and the friends. So you have a huge mafia to maintain the domination. They have to keep the working class movement down. They have to control that, and one means by which they could do that is to actually take out anybody who wants to organize and protest against the working condition that exists. And we have to recognize that the working class movement in Iran, although it's under a lot of pressure and oppression, is one of the most advanced in the Middle East. And there is methods of organization, the way they're actually self-organizing and resisting the most barbaric sort of government. And you know, they've shown the ways of organizing, and it has a lot of tradition and international solidarity. It's needed to actually recognize this fact that the Iranian working class and the working people are defending quite a lot in Iran, and by doing so setting the standards in Middle East. And I think that's important to recognize and defend. I mean, one of the other important things is the fact that the regime actually has labor houses, khane kargar, in various workplaces. And it's the official sort of labor thing that the regime uses in order to spy on workers, to intimidate them, to stop protests from happening. So actually in workplaces, people are organizing very often with these sort of regime spies and intimidators amongst their midst very often. And you see, historically they were built when they smashed the workers' councils, you know, which formed spontaneously during the 1979 revolution, and they were called workers' councils. So they smashed those brutally, and then they created Islamic councils of labor in their place. And they were all joined up with a central workers' house. And as you say, these are centers which spy on workers, and the workers you know, have nothing to do with them. So they have to organize and build their own independent organizations. And in Iran, as Fariborz said, you are not just up against the bosses, you're also against the state. Although here as well, I mean, like if people remember 1984-85 with the miners' strike, when the situation gets very hot, then you can see how the state comes, the police, you know, all the apparatus of the state comes behind the bosses. But in Iran, that's a daily thing. And in the most open and naked fashion. And one of the things that really angers me is the sort of the pro-Islamist left, you know, and we're obviously on the left ourselves, but that will even say things like Ahmadinejad is people's, you know, the working people's friend, and he's a man who's the friend of the poor, and things like that. And how outrageous, you know, you're talking about a regime that is so fundamentally anti-working class, anti the poor. And then to defend it in this way, I think, is nothing but, you know, appalling. Yeah, absolutely. You have this trend of associating the most reactionary elements to the working class. So the enlightened are never of the members of the working class. The most reactionary are. Whether it's been Latin America or not, whether it's been in Iran and in Middle East, this is wrong. Actually, working class in Iran, it's quite progressive, quite enlightened, and it's very powerful in terms of organizing itself, but it is working under an extremely harsh condition. The fact that we have a lot of labor, despite the fact that the Islamic regime is suppressing the working class movement, there's a lot of self-organized groups, there are a lot of networks, and they are resisting. The fact that so many working class leaders are in prison, that's a sign of a strong movement that is setting the standards for a civilized society. So Ahmadinejad and his friends
Americans are no friends of the working class in Iran. And just picking on the point you made, the Iranian regime is one of the most anti-working class, anti-socialist, right-wing, pro-capitalist, pro-market economics regimes in the world. So to identify, to try to say, oh, these people are on the side of the poor, and it's absolutely absurd and disgusting, actually. Let's go and listen now to an interview with Shahla Daneshfar, who heads a campaign to free jailed workers. And, to hear about some of these wonderful people, and also really, I think what her interview raises is the question is the solidarity for these wonderful people really enough? Is the solidarity for the working class in Iran really to the extent that it needs to be? And what else can be done in order to ensure that they get the full support that they need and that they deserve? Watch this really important interview. Stay with us. با سلام به شهلا دانشفر، خوش اومدین به برنامه ما. تشکر میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام دارم. متشکرم که منو دعوت کردید. مرسی. میخواستم در رابطه با فعالیت‌های بیوقفه خود شما صحبت کنم در دفاع از کارگران و کارگران زندانی، به خصوص مدتی الان وقت زیادی دارین فعالیت میکنین. یه هماهنگ کننده یه کمیته هستین برای دقیقاً همین کار. چه کارایی انجام میدین توی کمیته‌تون؟ بله، این کمیته همبستگی بین‌المللی کارگری ایران هستش و ما تلاش کردیم از طریق این کمیته صدای کارگران زندانی و کلا جنبش اعتراضی کارگری تو سطح دنیا باشیم و در این حال خب با توجه به تحولات سیاسی دنیا، ایران داریم به این طرف میریم که این کمیته باید تو سطح انعکاس اعتراضات کارگری نه تنها در ایران بلکه خاورمیانه باشه، بتونه همبستگی رو شکل بده و این یک ضرورت سیاسی امروز است. یکی از فعالیت‌های این کمیته کمپین برای آزادی کارگران زندانی هست، فریدم نا، که شناخته شده است دیگه. پلاکاردهای این کمپین رو شما تو افغانستان دیدید، توی عراق دیدید، تو کشورهای مختلف دیدید و از زمانی که دستگیری‌های شرکت واحد در سال 85 شروع شد در واقع این کمپین رو ما از طرف این کمیته اعلام کردیم و همون موقع خب نقش خیلی خوبی داشت این کمپین برای اینکه انعکاس بده این اعتراضات رو و جهانی کنه این مسئله رو، هم از طریق کانال جدید، هم از طریق تماس‌های بین‌المللی و تا همین الان هم ادامه داره و در جریان هستش. شما الان یک کمپینی دارین در دفاع از 3 زندانی کارگر، به خصوص بهنام ابراهیمزاده، رضا شهابی و شارخ زمانی. لطفاً در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. وضعیت این 3 نفر چطوره الان؟ بله، این 3 کیس ویژه، 3 پرونده ویژه هست در میان کارگران زندانی. این 3 کارگر خب تو زندان هم که شما نگاه میکنید میبینید صدای اعتراض کارگران هست، صدای انسانیت هست. جمهوری اسلامی زندان میکنه کارگر رو برای اینکه جلوی سازماندهی بگیره، جلوی اعتراض رو بگیره، برای اینکه عقب بزنه. ولی این کارگر اونجا هم مثل یک رهبر کارگری قد علم میکنه. به مناسبت اول می پیام میده، در دفاع از حقوق کودک پیام میده، در دفاع از همبندانش پیام میده و صدای آزادی خواهی رو بلند میکنه، حق حقوقش رو طلب میکنه. نمونه است. به همین دلیل ما فکر کردیم که هم به دلیل فشارهای ویژه‌ای که روی اینها هست، هم به دلیل نقش ویژه‌ای که امروز اینا دارن تو زندان بازی میکنن، این رو موضوع فوری کارزار خودمون قرار بدیم. رضا شهابی شما در جریان هستید، همه در جریانش هستن، خودتون اینجا برنامه داشتید در این مورد که اتفاقا انعکاس خوبی هم تو ایران داشتون برنامه. رضا شهابی خب تو زندان جمهوری اسلامی به مرز فلج شدن رسیده وضعیتش و الان باید عمل جراحی کمر انجام بدن روش و رضا رو
به جای اینکه به بیمارستان منتقل کنن عمل جراحی صورت بگیره به زندان رجایی شهر تبعیدش کردن و رضا در مقابل این ایستاد، در مقابل محرومیت از دارو و درمان ایستاد و گفت این مسئله اعتراض خود من نیست بلکه همه زندانیان سیاسی تو این وضعیت هستن و من کوتاه نمیام و 3 شرط رو گذاشتش و گفت باید فوراً به من مرخصی استعلاجی داده بشه، به بیمارستان منتقل بشم و دست به اعتصاب قضا زد. ما اعلام کردیم، گفتیم که با کارزار جهانی گفتیم بیایم با اعتراض وسیع کاری بکنیم که این فشار رو رضا و رضاها برداریم که اینا مجبور نشن اعتصاب قضا بکنن و فشار بیاریم برای اینکه خواستای اون متحقق بشه و خود تحقق خواستای اون قدمی برای تحقق خواستای دیگه و به این ترتیب خب 12 جولای رو گذاشتیم در جریان هستید. 21 تیر ماه بودش و عکس العمل خوبی بود، انعکاس خوبی داشت و کلا کارزار جهانی بود که تو ایران از سنندج بگیرید تا اقصانقاط جهان عکس العملی رو ما شاهد بودیم. اتحادیه و تشکل‌های کارگری که به همت خود کارگران تشکیل شده تو ایران انزجار خودشون از وضعیتی که به وجود اومده اعلام کردن، حمایت کردن از رضا. به هر حال بگذاریم زیر فشار این وضعیت رضا رو منتقل کردن به بیمارستان. درست همون 12 جولای رضا رو منتقل کردن ولی دستبند زدن بهش، ولی کن اجازه ملاقات ندادن، مثل زندانی بهش برخورد کردن. اعتراض کرد و گفت قبول نمی‌کنم، با تمام خواستای من جواب بگیره و بالاخره 26 تیر ماه به اون ملاقات دادن، دستبنداش باز کردن و گفت باز هم گفت من زندانی نیستم، باید به من مرخصی کامل استعلاجی بدید. تا اینکه در 29 تیر به اون مرخصی کامل استعلاجی دادن و خود خدابخشی از مقامات زندان اومد باهاش نشست داشت تو بیمارستان. اتفاق جالبی است و گفتش که بسیار خوب شما مرخصی استعلاجی دارید، بعد از مرخصی هم همونطور که خواستید برمیگردید به منزل تا وقتی که بهبود پیدا کنید و وقتی دکتر تایید کرد میایید ادامه زندانتون رو میکشید. خب این اولین خواست رضا بود که جواب گرفت، ولی بعد از اون رضا با شاهرخ زمانی با همدیگه یه نامه دادن. شاهرخ زمانی همبند رضاست که دیگر رهبران کارگری 11 سال حکم زندان داره به خاطر مبارزاتش. شاهرخ از زندان فراخوان داده بود که رضا وضعش خرابه و خطر مرگ داره و ما در واقع در پاسخ به فراخوان رضا بود، شاهرخ بود که 12 جولای رو اعلام کردیم و خیلی ها بهش پیوستن. شاهرخ و رضا نامه دادن و احکام خودشون این بار اعتراض کردن که این حکم رو ما قبول نداریم و به ویژه اینکه رضا 6 سال حکم داشت قبلا، این رو تخفیف دادن به 4 سال ولی دوباره زندانبانان و اینا تصمیم گرفتن 6 سال نگهش دارن. الان 4 سالش رو سر کرده رضا ولی تو زندان میخوان دوباره برش کردن. اعتراض کردن. در کنار اینا بهنام ابراهیم زاده رو داریم که فرزندش بیماری سرطان داره و علیرغم این بهنام رو در زندان نگه داشتن، اجازه نمیدن پیش فرزندش باشه و این جنایت است، شکنجه مستقیم خانواده اون، همسرش و پسرش هستش و بهنام رو تحت عنوان شورش در زندان، یعنی اعتراضات بهنام رو در زندان اسمش رو میگن شورش در زندان. بعد از حمله‌ای که به بند 350 کردن و اینا رو ضرب و شتم کردن و بردن به بند 240 و همه اینا، بهنام رو الان بردن به بند 209 که زیر نظر مستقیم اطلاعات است. از 13 اردیبهشت تا الان بهنام زیر بازجویی شکنجه است و در 7 تیر یه ملاقات دادن. تا اون موقع ملاقات نداده بودن، حتی خانواده‌اش، پسرش اطلاع نداشتن. یه ملاقات دادن و بعد از ملاقات مثل گروگان برخورد کردن با همسرش و پسرش، رفتن خونه‌شون، یورش بردن به خونه‌شون، کامپیوترش بردن و اینا رو زیر فشار گذاشتن، گفتن باید هر چی میتونید از بهنام بگید و به این ترتیب آخرین خبر اینه که همسرش گفته که ما خبری نداریم از بهنام و بهنام همچنان زیر شکنجه است و در نامه نوشته اگر کسی باید محاکمه بشه اون قضاتی هستن که این چنین یک کارگری رو زیر شکنجه و آزار قرار میده، اونا باید محاکمه بشن، نه بهنام که یک کارگر هست. یعنی وقتیش صحبت میکنین واقعا آدم نمیدونه چیکار کنه، چون همین 3 نفر واقعا کل جنایت جمهوری اسلامی رو نشون میدن. جرم این افراد چیه عملا؟ فقط به خاطر دفاع از حق و حقوق کارگران. الان یعنی نشون دهنده وضعیت وخیم کارگرانه. برای کسایی که خارج از ایرانن واقعا
باید بفهمن که یعنی حتی اعتصاب غیرقانونیه تو ایران و چقدر این افراد مقاومن که تو خود زندان هم هنوز دارن مقاومت میکنن. دقیقاً همینجوره. مسئله جرم اینا تلاش برای تشکل، جرم اینا اعتصابات با شکوه کارگران شرکت باید در سال 84، جرم اینا دفاع از حقوق کودک مثل بهنام ابراهیم زاده، دفاع از حقوق کارگره، جرم اینا مبارزات هر روزشونه و اینا در این حال موقعیت جنبش کارگری ایران رو نشون میده. اینا رهبرانی هستن که فقط با خواستای کل جامعه اومدن جلو به طور واقعی، با خواست انسانی، با خواست یه جامعه شایسته انسان، با خواست افزایش دستمزد، با خواست حق تشکر، با خواست حقوق کودک، با خواست حقوق انسان، با اینا اومدن جلو و به این جرم در زندانن. کلا وضعیت کارگران تو ایران چطوره؟ ببینید ما جنبش اعتراضی کارگری جنبشی هست که نقش مهمی در تحرک سیاسی جامعه داشته. تو همین 2 ماه نگاه کنید، هزاران کارگر من میتونم بگم که در اعتراض مبارزه هستن. تو همین هفته نگاه کنید، نیشکر هفت‌تپه در اعتراض، پتروشیمی ماهشهر کارگرانش در اعتراض هستن، کارگران زاگرس قروه در اعتراض هستن. 10 ها مرکز کارگری که شما اگه برید نگاه کنید کنار هم دیگه بذارید، نمیدونم معدن البرز، معدن بافقیه است، فقط 5000 کارگر در معدن بافقیه و اینا فقط اعتراض تو کارخونه نیست، میاد تو بیرون، میاد راهپیمایی میکنه، میاد تجمع میکنه، میکشه به شهر. اینا 5000 کارگر بافقیه است، با خانواده‌هاشون میشن نصف جمعیت شهر بافقیه است و میشه کل شهر. و این پاشناشیر جمهوری اسلامی وحشت داره و این فضای سیاسی جامعه رو تغییر داده، یه امیدی میده به تاثیر مستقیم خودشو به زنی که میخواد حجاب برداره میذاره، تاثیر همونطور که مبارزه زنی که حجاب برمیداره تاثیر خودشو مستقیم خودشو رو مبارزه کارگر میذاره. اینا هر دو کنار هم دیگه است که توازن قوا رو عوض میکنه. وضعیت کارگری اینه، پر جنب جوشه، داره سازمان پیدا میکنه، با خواستاش میاد جلو، رهبران شناخته شده ای داره که تو سطح جهان شناخته شدن و جمهوری اسلامی هم برای همینه که یکی از سیاستاش فشار دائم گذاشتن روی رهبران کارگریه، میخواد عقب بزنه. ولی میبینیم وضعیت، میبینیم تا جایی شد که دیدیم رئیس زندانشون رو مجبور شدن در جریان حمله به 350 عوض بکنن و همینطوری شکست جمهوری اسلامی رو اینجا هم میبینه. به همین دلیله که کارزار برای آزادی کارگران زندانی، کمپین برای آزادی کارگران زندانی، کمپین بسیار مهم، سیاسی، مستقیما مربوط به اوضاع سیاسی ایران، مستقیما مربوط به اوضاع جنبش کارگری ایرانه و من همینجا از این فرصت میخوام استفاده کنم که وسیعا باید به این کمپین کارزار پیوست، وسیعا باید صدای اعتراض کارگران زندانیان سیاسی تو تمام دنیا شد، در همه جا و تو ایران هم به شکل‌های مختلف میتونن با این کمپین کار کنن. چطور که نمونه شد در سنندج دیدیم، در عکس العمل تشکل کارگری داریم میبینیم، در اعتراضات کارگری میبینیم و در همه جا. حتما لینک کمپین شما رو زیر صفحه میذاریم. به عنوان آخرین سوال میخواستم ازتون بپرسم که یعنی خیلی هم میگن خب اعتراضات و اعتصابات کارگری توی خیلی جاهای دنیا صورت میگیره، چرا تو ایران به طور مشخص اینقدر سیاسیه و خیلی وسیع‌تر از مسئله بهبود شرایط کاری یا حقوق عقب مونده رو گرفتن و غیره است؟ ببینید این برمیگرده به تفاوت اوضاع سیاسی ایران. تو ایران همه چیز سیاسی، دستمزد رو بگیری سیاسیه، نمیدونم حجاب تو برمیداری سیاسیه، چی میپوشی سیاسیه، روزه میگیری یا نمیگیری سیاسیه، همه چیز سیاسیه تو ایران. این نشون دهنده یه جنبش سرنگونی قوی تو جامعه ایران است و نقش و جایگاه جنبش کارگری در رأس این اتفاقات که هر روز داره میاد جلوی صحنه. این نشون دهنده وجود یک جریان چپ، یک جنبش چپ رادیکال سکولار انسانی هستش. فضای و تحولات جامعه ایران رو داره نشون میده. به همین دلیلی که میبینید به طور واقع شاهد یک جنگ هستید. تصویر اگر از یک طرف فقر، گرسنگی، حملات هر روزه رژیم، تعرضاتش، گشت ارشادش اینو میبینید،
از اون طرف دیگه جنبش حجاب برگیران میبینید، از اون طرف دیگه جنبش خلاصی رو میبینید که هر روز زیر پا میزنن قوانین اسلامی، جمهوری اسلامی، و از اون طرف یه جنبش کارگری میبینید که تو همین 2 ماه خدمتتون گفتم که هزاران کارگر در اعتراض مبارزه هستن. دلیلش اینه. و اون وقت از اون ور زندان رو میبینید و از اون ور مبارزه و مقاومتی که تو خود زندان هست. از درون خود زندان اعتراض، تو جریان حمله به بند 350 زندانیان همونجا در مقابل حملات شعار مرگ بر دیکتاتور دادن. این فضای جامعه ایران و فضای جنبش کارگری ایران و اوضاع سیاسی ایرانه. خیلی ممنون. متشکرم. I hope you enjoyed that interview with Shahla Daneshfar. I mean, I think the only thing I can think of when I hear her interview is that during the Iranian Revolution, the wonderful revolution which was expropriated and crushed by the Islamic movement, one of the slogans was our oil workers are our staunch leaders. And I think in a sense, when you look at people like Reza Shahabi, Shahrukh Zamani and Bahram Ibrahimzadeh, you can think of what sort of wonderful leaders they are in our societies. We are now reached to our fatwa of the week. And of course, this fatwa is from Saudi Arabia. What's happened is there's been a report presented a while back, I don't know if some of you heard, that was given to the Legislative Assembly. That's what they call it there, I guess. It's called the Shura Council. And it warned that if Saudi women were given the right to drive, it would spell the end of virginity in the country. Now, I think when I saw this on Twitter, some people were asking, my gosh, what sort of cars do they have in Saudi Arabia? It just sounds a bit dangerous. I know, I think it's very interesting. Any sort of advancement in condition of women in Saudi Arabia or Islamic-ridden countries, shall we say, Islamic-ridden countries, shall we say, it automatically equated with loss of virginity, loss of honor, this is just so, no matter what you do, if they drive, if they walk with somebody, holding somebody's hand, if they go swimming, or they enjoy life, anything, or go to university or become leaders or anything, they are loss of virginity. This is the most disgraceful sort of bunch of people who are ruling the lives of millions of people in Saudi Arabia and Middle East. Whatever they say, they ridicule themselves. And if you remember, in Iran as well, we had the case of women's breasts as causing earthquake. Well, they were saying, unveiled women were causing earthquake. Women's breasts would cause the nuclear disaster, I think. Maryam, we've got to be careful here. Which is why I do nude protests. No, there was this sort of boobquake as a response to it. Yes, do you remember that? And it was very successful because it shows up. Actually, these sort of fatwas, we shouldn't talk about them at all, these guys. Let them talk. Let them give fatwas, and that exposes them for what they are. I hope you enjoyed this week's program. We enjoy making programs for you, though it's very hot in here and we have flies running around. We hope you enjoyed it, and until next week, we hope you have a wonderful week. Bye.